But do keep a walkway through here until Sanchi passes by. Y cuando Sanchi venga, va a estar muy apretadito, que tenemos que tener consideraciones los unos con los otros, pero que todos, él baja por aquí y entra acá. Entonces que luego todos vamos entrando de dos en dos o de tres en tres acá. ¿De tres en tres? Tres en tres. तेरी कुदरत तू ही जाने और न तू जानेगा जिससे मेरा हो जाए तेरी तेनू ही पहचानेगा तेरी कुदरत तू ही जाने और न तू जानेगा जिससे मेरा हो जाए तेरी तेनू ही पहचानेगा तेरी कुदरत तू ही जाने और न तू जानेगा जिससे मेरा हो जाए तेनू ही पहचानेगा जुग जुग दे विच आए पहला नाम कबीर सदाया है कर्म कांड तो था के दुनिया परमारत विच लाया है जुग जुग दे विच आए पहला नाम कबीर सदाया है कर्म कांड तो ताके दुनिया परमारत विच लाया है दुख तासी है चाले सारे दुख तासी है चाले सारे दस आगे Right here. Right in the middle between you, Papu and Sanchio. Just keep the mic up. पहचानेगा तेरी कुदरत तू ही जाने और जानेगा जिससे मेरा हो जाए तेरी तेनू ही पहचानेगा नानक बन के दुनियादारी अंगद नाम दराया है अमर देव गुरु रामदास जी अर्जन देव सदाया है नानक बन के दुनियादारी अंगद नाम दराया है अमर देव गुरु रामदास जी अर्जन देव सदाया है गुरु अर्जन जी लौटे बेटे गुरु अर्जन जी लौटे बेटे शुक्र मनाया बानेदा जिससे मेरा हो जाए तेरी वही पहचानेगा तेरी कुदरत तू ही जाने और न जानेगा जिससे मेरा हो जाए तेरी तेनू ही पहचानेगा Veo que está muy fácil.
इस जगह बारे आप सब ने बहुत कुछ सुनया है, संत बाणी मैगजीन च पढ़िया है। जो महानता है जिसनों असीं समझना है वो ये है कि संत मत अपने आप को सुधारन का मत है, अपने आप को समझण का मत है, करनी का मत है, गल्लां का मत नहीं, पढ़ाई का मत नहीं। पढ़ाई नूं संत बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो लिखते हैं, इन्ना जरूर अंदर झाती मारना चाहिए है कि साडी इहदे मुताबक रहनी है, कि असी इहदे मुताबक खुद करते हैं, कि असी अंदर जाने हैं। क्योंकि लोगों को उपदेश देने नालों आप करना हज़ारां गुणे अच्छा होता है। You would have read and heard a lot about this place in the Sant Pani magazine. Han leído y oído hablar mucho de este cuarto en la revista Sant Pani. The greatness or the importance of this place is something we have to understand. La grandeza e importancia de este lugar es algo que tenemos que comprender. Because Sant Mat is the path of doing, practicing. It is not the path of reading or talking about. Porque Sant Mat es el sendero de la práctica y de hacerlo, y no de hablar y leer sobre las cosas. Saints do not condemn the reading, but they tell us that when we read, we should look in our within and we should see whether we are living up to what we are reading or not. Los santos no dicen que leer es malo, pero dicen que debemos mirar en nuestro interior y debemos ver si estamos haciendo lo que estamos leyendo. It is so much better to practice ourselves than to teach others. Es mucho mejor practicarlo nosotros mismos que enseñarle a los demás. महाराज साहब सिंह कहते हुंदे सी कि पश्चिमी लोगों का मन फल काला पै जाता है, क्योंकि एक पश्चिमी आदमी ने उन्होंने तो नाम लेके कुछ ही दिन महीना भी नहीं पैण दिता, बल्कि हफ्ते तो ही पत्र लिख दिता कि जी मैं कोई तरक्की नहीं की थी। वो कहते हुंदे सी कि जन्मांतरां तो साडे मन नूं बाहर भटकण की आदत पई हुई है। ये महीनों का या दिनों का कार्यक्रम नहीं हुंदागा, मन नूं सधाउण दा हो सकता है इहदे विच जिंदगी लग जाए। और फिर भी साढ़े ते निर्भर करता है कि असी कितनी मेहनत करते हैं, साढ़े किन्ने ख्याल पवित्र है, किन्नी साड़ी जिंदगी पवित्र है, कि असी जो रोजी रोटी कमा रहे हैं कि ये कितना का पवित्रता इहदे विच है। Master Sawan Singh Ji used to say that the minds of the Western dear ones are such that they always hurry in expecting the results. El maestro Sawan Singh Ji decía que las mentes de los occidentales eran de tal manera que siempre estaban apuradas para obtener resultados. He said this because one of his Western disciples had just got initiation from him, and he didn't let even 1 month pass. After a week after he got the initiation, he wrote a letter to Master saying that he is getting nowhere. Y dijo esto porque tuvo un discípulo occidental que después de iniciación ni siquiera dejó pasar un mes, sino que a la semana después de ser iniciado le escribió diciéndole que no había obtenido resultados. He used to say that our mind has been in the habit of doing the outward things and the bad things from birth after birth. Él dijo que nuestra mente está en el hábito de hacer las cosas externas, las cosas malas, de nacimiento en nacimiento. And the work of bringing our mind into our control is not the work of few days or months or even few years. Y el trabajo de traer nuestra mente bajo nuestro control no es un trabajo de unos meses o unas semanas o unos años. It depends upon the efforts of the dear one. Depende del esfuerzo de los amados. And also it depends upon what kind of life you are living. Y también depende de la clase de vida que estemos llevando. It also depends upon the way we are earning our livelihood También, and also the devotion and faith. Y también depende de la manera como estemos ganándonos la vida y también de nuestra devoción y fe. सतगुरु भुला हुंदा है, वो गलती नहीं करता गा। जिस आत्मा नूं नाम दिंदा है वो भुलदा नहीं। सतगुरु शब्द स्वरूप हुंदा है, वो इंसानी जामे विच भगवान ही आया हुंदा है। और उसनूं पता है
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Sadhguru never forgets anything. He never makes any mistakes. El Sadguru nunca olvida nada, nunca comete un error. After giving us the initiation, he never forgets that he has initiated us. Después de darnos la iniciación, no se olvida nunca de que nos ha iniciado. In fact, God Almighty Himself has come in this world in the form of the Sadguru. En realidad, Dios mismo ha venido a este mundo en la forma del Sadguru. And while giving us the initiation, He never makes a mistake and He always remembers us. Y cuando nos da la iniciación, nunca comete un error y siempre nos recuerda. He always gives us those things which we need. Siempre nos da aquellas cosas que necesitamos. When do we lose faith in Him and when do we stop devoting ourselves to Him? Cuando perdemos fe en Él y cuando dejamos de ser devotos hacia Él. Only when we start craving for more things than we need. Solamente cuando empezamos a desear más cosas de las que necesitamos. And create more desires than we should. Y creamos más deseos de los que And debemos. whenever those desires are not fulfilled, then we start losing faith in the Master. Y cuando esos deseos no son realizados, entonces empezamos a perder la fe en el Maestro. ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੜਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। No mother becomes happy looking at the sufferings of her child. Ninguna madre se siente feliz al ver el sufrimiento de su hijo. Many times for the betterment of her child, she has to give him the bitter medicine from the doctor. Muchas veces para la mejoría de su hijo tiene que darle la medicina amarga del médico. Many times even to restore the health of that child, she has to take him to the doctor who does the surgery to remove the boil or the pain he has. Muchas veces para que se mejore tiene que llevarlo al médico, el cual hace una operación para quitarle lo que tiene. She does all that only because she wants that her child should not suffer anymore. Ella lo hace porque ella quiere que su hijo no sufra más. She does not have any enmity towards the child, and the doctor also does not have any enmity towards the child. Ella ni el doctor tienen ninguna enemistad contra el niño. Whatever they do for the child is for his own good. Lo que hacen para el niño es para su propio bien. In the same way, whatever Master does for us is for our own good. De la misma manera, lo que el Maestro hace por nosotros es para nuestro propio bien. We should not lose faith in the Master, and with all our efforts, we should continue doing our meditations. No debemos perder fe en el Maestro y con todo nuestro esfuerzo debemos continuar haciendo nuestra devoción con fe en el Maestro. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਭ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The radiant form of the Master, the Shabad, the moons, the stars, and all those things are in our within. La forma radiante del Maestro, el Shabbat, la luna, las estrellas están todas en nuestro interior. When we collect our scattered thoughts with the help of the Simran and bring our attention at the eye center and go within, we can see all these things there. Cuando recogemos nuestra atención con la ayuda del Simran y vamos al foco del ojo, podremos ver todas estas cosas en nuestro interior. But when we do not concentrate at the eye center, when we let our attention fall down
then we don't see anything, we don't see stars, moons or anything, even though they all are within us. Pero cuando dejamos que nuestra atención se baje y no la concentramos en el foco del ojo, entonces no vemos ni la luna ni las estrellas ni ninguna de estas cosas, aunque estas están en nuestro interior. ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Many times when we lose our concentration, for many days we are not able to concentrate. Muchas veces cuando perdemos nuestra atención, por muchos días no podemos concentrarnos. And when we do not see all those things in the meditation, we feel as if the grace of the Master has been withdrawn. Y cuando no vemos todas estas cosas en nuestro interior, pensamos que la gracia del Maestro ha sido retirada. But dear ones, that is not true. The Master never withdraws the grace from his disciples. Pero amados, ese no es el caso. Los maestros nunca retiran la gracia de sus amados. It is only because of our losing the concentration of mind, and it is only because of our mind that we feel that his grace is not there. Solamente porque perdemos nuestra atención y porque... concentration. Yeah, concentration. Por eso es que pensamos que la gracia ha sido retirada. And many times it so happens that since we have lost the concentration and we feel that the grace is not there, we even make up our mind to leave this path. Y muchas veces cuando perdemos la concentración y pensamos que la gracia no está allí, entonces decidimos dejar el sendero. But gradually, when we feel deeply hurt in our heart, and once again when we start doing the meditation and gain the concentration, once again we start seeing all these things. Pero poco a poco, cuando nos sentimos muy adoloridos en nuestro corazón y comenzamos otra vez a recoger nuestra atención, entonces comenzamos a ver otra vez estas cosas. आपने अनुराग सागर के अंदर पांडवें के नाम पढ़े है। उन्होंने 12 साल वनवास कटिया सी। हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त ये रिवाज होता सी, अगर किसी दी लड़की ने शादी करानी है किसी राजे महाराजे ने, तो आम निमंत्रण दिता जाता सी, जिसनों सोमबर बोलते सन कि सोमबर रचिया है। लड़की जिहदे चाहे गल विच फूल माला पांदी सी, उस नाल शादी समझी जाती सी। इस तरह का सोमबर द्रौपदी का ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਮੱਛ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਉਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੀਰ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਿਲਦਾ ਡੁਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਸ ਸਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। द्रौपदी अंदरूनी राज की जाणू सी,
वो कहने लगी देख वो तो ठीक है जो कहनिया हो लेकिन इस तरह चलते मछदा तेज घूमण वाले की अख नूं बिन देना किसी एकाग्रचित आदमी का ही काम है। हो सकता किसी वक्त इस संसार का विजेता साबित होवे वक्त दसेगा लेकिन ये सच है कि जब महाभारत का युद्ध होया अर्जुन विजेता साबित होया सीगा। सो संत मत विच भी जिन्नी साडी एकाग्रता वध होएगी उन्ना ही असीं अपने आप को गुरु के नेड़े परमात्मा के नेड़े और शब्द नूं अच्छी तरह सुन सकांगे प्रकाश नूं वध तों वध देख सकांगे। In Anurag Sagar, you would have read about Pandavas. En el Anurag Sagar han leído sobre los Pándavas. They lived in the exile for 12 years. Vivieron en exilio por 12 años. In those days, when any king in India had to marry his daughter, he would give open invitation to all the king's soldiers and warriors. En esos tiempos, cuando el rey iba a casar a su hija, daba una invitación abierta a todos los reyes, a todos los guerreros y personas. And he used to have the open ceremony which was called Savyamvar. Y tenía la ceremonia abierta a todo el mundo que se llamaba Savyamvar. Sarambar. That means that Swambar. Swambar. in that ceremony, the bride was free to choose anyone as her groom. En esa ceremonia, la hija tenía el derecho de escoger a su esposo. But in that ceremony, that king had the condition that anyone who will shoot in the eye of the moving fish, not looking at the fish, but looking at the reflection of that fish in the oil which was there down below, he will be able to marry his daughter. Pero el rey había puesto una condición de que solamente aquel que pudiera disparar una flecha y darle al ojo del pez que estaba en el agua sin mirar el agua ni el pez, sino mirando el reflejo en un aceite que estaba allí. Solamente él podría casarse con la princesa. Now it was not an easy thing to do because you cannot even look at the fish and the fish is moving and you have to look in the oil and looking at the reflection or the image of that fish you have to shoot the eye. Entonces no es algo fácil de hacer porque el pez se está moviendo y además no lo pueden mirar, hay que mirar el reflejo y así dispararle. And only some person who has a lot of concentration of mind can do this job. Y solamente una persona que tiene mucha concentración de su mente podría hacer esto. So in that ceremony, Arjuna was the only one. Arjuna was one of the Pandavas. He was the only one who could do that. En esta ceremonia el único que podía hacerlo era Arjuna, él era uno de los Pándavas. And he, in that way he married Draupadi. Y de esta manera llegó a casarse con Draupadi. At that time, Arjuna and his brothers Pandavas were living in exile in the form of the renunciates. Durante esos días, Arjuna y sus hermanos, los Pándavas, estaban viviendo en exilio como los renunciantes. So when Draupadi got married to one of those renunciates, her friends taunted her, saying that you have married a renunciate. Y cuando Draupadi se casó con uno de ellos, sus amigas la molestaban diciendo, te has casado con un renunciante. You should have married some warrior, some king, but you have married this renunciate. Has debido casarte con un guerrero o un rey, pero te has casado con este renunciante. Draupadi, who knew the inner secret, said that whatever you say is all right, but the job which he has done, it can be done only by someone who has a lot of concentration of mind. Draupadi, que conocía el secreto interno, dijo, puedes decir lo que quieras decir, pero solamente una persona que tiene mucha concentración mental puede hacer lo que él hizo. And I can say that someday will come when he will become the winner of the whole world. Y yo puedo decir que algún día llegará cuando él será el que ha ganado todo el mundo. And that thing happened when the war of Mahabharata was fought. Arjuna was the only one who became the winner of the whole world. Y eso sucedió después de la guerra del Mahabharata. Arjuna fue el que quedó como el que ganó y ganó el mundo entero. In the same way, in Santmat also, the concentration of mind counts very much.
En Samad también la concentración de la mente cuenta mucho. If we are more concentrated at the eye center, we will come closer to God. We will be able to see more light and hear more sound. Si estamos concentrados en el centro del ojo, podremos ver más luz y podremos llegar más cerca a Dios. ਮੇਰੇ ਉੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। I was very fortunate one that whatever orders my master gave me, I was able to carry them out. Yo fui muy afortunado en que cualquier orden que mi maestro me dio pude hacerlo. I didn't make this place as per my wishes. It was made according to the orders of my beloved master. Yo no hice este lugar de acuerdo a mis deseos, lo hice de acuerdo a las órdenes de mi maestro. It was all His grace that this place was made, and when He put His hands on my eyes and He told me to close my eyes in respect to the world and go inside and do the meditation, Fue la gracia de Él por la cual este cuarto fue construido, y cuando Él puso sus manos sobre mis ojos y me dijo que los cerrara al mundo y los abriera hacia Dios. I had only one request for Him. I said that, Master, now my honor is in your hand. Protect my honor. Solo tenía un pedido y le dije, oh Maestro, protege mi honor. As I said earlier, masters never forget anything. So after he put me in the meditation here, many times he used to come to see me himself, because he had told me that he will come to see me himself whenever he would want. Y después, como yo les dije que los maestros nunca se olvidan de su discípulo, Él venía a verme cuando Él quería, y venía a este cuarto y me visitaba. Even when he was sick, internally and physically, both the ways he used to come here and give me his darshan. Aun cuando estaba enfermo, internamente y externamente venía y me daba su darshan. सवा 9 बजे खाना हो। आज शाम को अभ्यास की बात तो कुछ नहीं है। नहीं, सवा 9 बजे कल खाना हो तो सत्संग काम 12 शुरू हो जाएगा। अगले 11:30 बजे करेंगे, कल 12:15 शुरू होगा। तो बिल्कुल 5 मिनट चलेगा। 5 का भी 10 चलेगा, 5 मिनट तक मैं ही आना। मैं भी Today and tomorrow. कायम लगा रहे। Today and tomorrow we have different schedules, so please listen to it carefully. Hoy y mañana tenemos un horario distinto, así de que escuchen cuidadosamente. There is no change in today's schedule as far as meditation with Sanji is concerned. No hay cambios hoy en la meditación con el maestro. But after the meditation, the prasad will be given out, and we don't have any afternoon session with Sanji. Después de la meditación será dado el parshad y no hay una sesión después con el maestro. So if you wish, you can continue meditating Si during desean, that time, or do whatever you want. si desean pueden continuar meditando durante ese tiempo o hacer lo que deseen. This is because many Indian dear ones have started coming, and Sanji would like to see them today, so that he doesn't have to see so many people tomorrow. La razón es que hay muchos hindúes que han venido y Sanji quiere verlos y no quiere dejar para verlos todos mañana. There will be a video satsang in the Indian courtyard tonight. Saturday? From 6:30, from 6:45. So if you wish, you can attend that. A las 6:45 hay un satsang en video en el patio de los hindúes. Si quieren ir, pueden asistir. Tomorrow
because of the monthly satsang, that is, the schedule is changed. Mañana, Okay. mañana debido al satsang mensual, el horario ha sido cambiado. We will meditate with Sanji as usual at 7 o'clock. Meditaremos con Sanchi a las 7 de la mañana, But after the meditation, we will not have breakfast as usual. pero después de la meditación no tendremos el desayuno como de costumbre. Instead, the brunch will be served at 9:15. En cambio, nos servirán un almuerzo, desayuno a las 9:30, 9:15. 9:15, a las 9:15. And then we have free time until the satsang, which will take place from 11:45. But you should be ready in your courtyard by 11:35, and I'll come and take you to the satsang place. Y después tenemos tiempo libre hasta el satsang, que es a las 11:45, pero debemos estar listos a las 11:35 cuando el maestro vendrá a llevarnos. So please be ready in your area by 11:35 without your shoes on. Entonces estén listos en el patio a las 11:35 sin sus zapatos. After the satsang, the tea will be served in the dining hall, and then you have free time until 3:30. A las 3 se servirá el té y tendrán tiempo libre hasta las 3:30. From 3:30 to 4:30 you should meditate as usual. Sanji will not come there because at that time he will be giving the initiation. De las 3:30 a las 4:30 deben meditar como de costumbre. Sanji no vendrá porque durante ese momento estará dando iniciaciones. The dinner will be served at 5 o'clock, and then you should pack your bags. We leave on Monday morning 6 o'clock. By 5 o'clock in the morning you should be all packed. Bring your luggage to the main gate of the ashram, have the breakfast, and then wait for Sanji to come on the bus. A las 5 se servirá la comida y entonces deben ir a empacar porque debemos estar listos a las 5 de la mañana. Salimos a las 6, pero a las 5 deben tener las maletas listas en el patio para llevarlas al bus. Please don't go near the camels tomorrow because they can be wild and they can hurt you. Por favor, no se acercan a los camellos mañana porque pueden estar un poco locos y los pueden morder. Tomorrow, while taking the walks, if you feel bothered, you should come back to your rooms and relax. Mañana, si cuando están caminando se sienten molestos, deben volver a sus cuartos a descansar. This is because many new people will come here and maybe they have not seen the Westerners before. So they may be interested in talking to you and things like that, but you should not get involved with them. Es porque vienen mucha gente que no ha visto occidentales y entonces puede que quieran hablar con ustedes o los molesten y entonces por eso deben volver a sus cuartos, si sucede. Now 3 people at a time should go inside the underground room. Please do not sit on the wooden bench. If you wish, you can touch it, but don't sit on it. And when I say okay, that means that your time is up and we have to come back. And after you come out from the underground room, please go back to the meditation hall or to your rooms. Don't remain here. Deben bajar 3 personas a la vez. Por favor, no se sienten en la mesa, en el asiento. Lo pueden tocar si desean. Y cuando Papú diga ok, es hora de salir, cuando salgan, por favor, vayan al salón de meditación o a sus cuartos. No se queden aquí. Entraríamos al final.
Sí, tú vas con Andrés.
ये बोलता है बाबू का Él dice que quiere ir con el abuelito. ¿Quieres ir? ¿Lo quieres ir? आ जाएगा इस पर